Hari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Srivasadi Gaur Bhaktavedanta Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Jaya Gandharita Giridhari, Gandharita Giridhari, Gaura Hari. Jaya Jagannatha, Jaya Baladeva, Subhadra Mai, Jaya Sudarshana. Jaya Jagannatha, Jaya Baladeva, Subhadra Mai, Jaya Sudarshana. Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, Gauranitai, Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, Jaya 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 Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada.
Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Nitai Gaura Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nitai Gaura Hari Bo. Shri Shri Jagannath Baladev Subhadra Mahi Krishna ki Jai. Shri Shri Gaurnitai ki Jai. Kagedare Srimad Mahaprabhu ki Jai. Shri Shri Lakshmi Narsimha Bhagwan ki Jai. Sai Gaur Srimad. Hare Krishna. So we have great pleasure today. So we place our invitation. So we immediately agree with you in the heart of that. And his valuable association with us. So Sarvabhauma Prabhu is elder son of his great Guru Hari Prabhu. And Prabhu is the principal of His Holiness Jagannath Swami Guru Maharaj. And since 4 to 5 years, Prabhu inspiring all his circle members to take so many courses. And Prabhu is an active leader in other Medhalli temple. So he's a circle servant. And he's guiding so many devotees. So under his guidance and his leadership, so there is so many mantras also. Prabhu is a circle. Gadadhar Mahachakra. So Prabhu is guiding, especially Tamil devotees, and there's so many Tamil devotees. So they are all feeling very nice, and they have completed recently IDC course also, and many of them are ready to take initiation. So Prabhu recently got a gift because of his wonderful service. So he got a gift from Giriraj. Dayanitai. So Prabhu 6 months, 3 months, 1 month. 1 month. So 1 month is over. His name is Dayanitai Prabhu. So even Mataji also devotee. So he's also initiated devotee. So we welcome Mr. Prabhu. Request all the family members to come here and give their valuable assistance. Now Prabhu is going to give Bhagavatham as well. Thank you very much. Hare Krishna. So Prabhu welcome చేస్తూ హరే కృష్ణ తెలుగులో చెప్తాను. ప్రభు పేరు సర్వభౌమ ప్రభు. మన ISKCON గిరిధరి మధ్యలో ప్రభు ఒక ప్రామినెంట్ లీడర్ అక్కడ. సో గదాధర మహాచక్ర సో అక్కడ ఒక 100-200 డివోటీస్ ఉన్నారు. వాళ్ళందరినీ కూడా ప్రభు అందరూ రెగ్యులర్గా గైడ్ చేస్తారు. సర్వభౌమ. సో అక్కడ మాతాజీ కూడా చాలా ఫార్వర్డ్ లో ఉన్నారు. వాళ్ళందరూ కూడా IDC కోర్స్ చేశారు. Regular 50 to 100 devotees they are nearly going to take initiation near future 1 or 2 years. So Manananda కూడా idea Prabhu inspire చేయాలి. సో నెక్స్ట్ మనకి సుందరకాయ ప్రభు వస్తున్నారు. సో సుందరకాయ ప్రభుతో చాలా యాప్లు కూడా చేశారు. గొప్ప తమిళనాడు కూడా చాలా యాప్లు కూడా చేశారు. అదే ఇన్స్పిరేషన్ మా ప్రభు రిక్వెస్ట్ చేశారు. సో రిక్వెస్ట్ మన్నించి ప్రభు ఈరోజు and this is కూడా ప్రభు వచ్చారు. ప్రభు వాళ్ళు మాట్లాడి చేసిన సర్వీస్కి భగవంతుడు గిఫ్ట్గా అందరం సో ఇచ్చారు. ప్రభుని మనల్ని కూడా ఇన్స్పైర్ చేయమని సో ప్రభు కోసం అందరం వెల్కమ్ చేస్తూ ఒకసారి హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే. Hare Krishna. Welcome you all to this Medhalli Sunday Feast program. First of all, I would like to thank Grace Venugare Govind Prabhu and Paramananda Prabhu and all the devotees here for giving me an opportunity to come here, do service to Srimad Bhagavatham and get association of all the devotees. So
I'm very fortunate to have this wonderful association with you all today. సో ప్రభు చాలా అనుకుంటున్నారు. సో మీరు ఎస్పెషల్లీ మాకు అద్భుతమైన సేవ చేసినందుకు, అలాగే భాగవతానికి సేవ చేసే ఆలోచన చేసినందుకు నేను మీ అందరికీ అలాగే భక్తులందరికీ కూడా చాలా ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నానని చెప్పేసి So I'm not at all actually qualified to speak or glorify Srimad Bhagavatam, but I take it as a opportunity for personal purification, self-purification, and as a service, because in the process I also get purified, because I am also in the learning process. So I'm trying to repeat only whatever I have heard from my senior devotees, from the Guru Parampara and from Srila Prabhupada. నాకు ఈ శ్రీమద్ భాగవతం చెప్పే అర్హత లేదు. అయితే నా యొక్క పవిత్రత కోసం నేను పరిశుభ్రం చేసుకోవడం కోసం నేను ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. సో ఈ ప్రాసెస్ లో అంటే ఈ పద్ధతిలో నేను కూడా నేర్చుకుంటూ ఉన్నాను. సో మీ అందరి దీని వల్ల నేను ఇంకా ముందుకు వెళ్ళేసి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు అలాగే గురుదేవులు ఏమైతే చెప్పారో అలాగే సీనియర్ డివోటీస్ ఏమైతే చెప్పారో వాటి నుంచి నేను నా రిలేషన్స్ చెప్పాను. More importantly, I cannot say no to Venudare Prabhu, because I've known him for around 20 years when I was a kid. So Prabhu అంటే ఎప్పుడైతే Venudare Prabhu క్లాస్లో అడిగితే నేను నో చెప్పలేదు. ఎందుకంటే నేను చిన్న వయసులో ఉన్నప్పటి నుంచి ప్రభువుకి తెలుసు, 20 ఏళ్ళ నుంచి ప్రభు నాకు గైడ్ చేస్తున్నారు. సో అలాంటి ప్రభు నన్ను క్లాస్లో ఉన్నప్పుడు నేను ఎలా కాదలేదు. అందుకని ప్రభు యొక్క రిక్వెస్ట్ మారించి నేను వచ్చాను. So if I do any mistake, please forgive me, and please feel free to correct me. With all your blessings, I will be able to speak something. నేను తప్పు చేస్తే గమనించండి. సో ఏదైనా మీకు కరెక్ట్ చేయాలంటే కరెక్ట్ చేయాలి. సో ఈ విషయంలో ఎలాంటి సంతోషం మీకు అవసరం. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. భగవతే వాసుదేవాయ. భగవతే వాసుదేవాయ. నమస్కృత్యం నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయే. అష్టకాలేషు భద్రేషు నిత్యం భాగవతసేవయా. భగవతి శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్ఠికీ. ముఖం కరోతి వాచాలం పక్వం గాయతి యత్కృపాతమహం వందే శ్రీగురుం దీనతారిణం పరమానందమాధవం శ్రీ చైతన్యమేశ్వరం కృష్ణాయ వాసుదేవాయ దేవకీ నందనాయ చ నందగోపకుమారాయ గోవిందాయ నమో నమః. సప్తకాంచన గౌరాంగి రాధే వృందావనేశ్వరి కృష్ణవానస్తే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియ. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపాసింధుభ్యేవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసవి గౌరభక్తవృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. వినందరికీ ధన్యవాదాలు. I need your blessings. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 15, Text number 21. ఇప్పుడు ప్రభు శ్రీమద్ భాగవతంలో నుంచి మొదటి స్కంధంలో 15వ అధ్యాయంలో 21వ శ్లోకం గురించి చర్చించుకోవాలి. Devotees can repeat after me. Tatvai Dhanusta Vishabha Sarato Ayaste Soham Rati Rapatayo Yata Alamunti Sarvam Shanena
tad abhu asadisha viktam basmam bhutam kuhaka ratam ivoktam pusyam तद्वैदनुस्ता इषवः सारतो मयास्ते तद्वैदनुस्ता इषवः सारतो मयास्ते सोऽहं प्रति नृपतयो यथा अनुमन्ति सोऽहं प्रति नृपतयो यथा अनुमन्ति सर्वं क्षणेन तत् अभूत् असत्ईशरिक्तं सर्वं क्षणेन तत् अभूत् असदीशरिक्तं भस्मं भूतं कुहकरातं विभूतं पुस्याम् भस्मं भूतं कुहकरातं विभूतं पुस्याम् तद्वैदनुस्तैषवासनतो मयस्ते सोऽहं प्रति नृपतयो यथानुमन्ति सर्वं क्षणेन तत् अभूत् असदीशरिक्तं भस्मान्मुखं कुहकरातं विभोक्तमुस्याम् सोऽहं प्रति नृपतयो यथानुमन्ति सर्वं क्षणेन तत् अभूत् असदीशरिक्तं भस्मान्मुखं कुहकरातं विभूतं माताजी Translation and purport by His Divine Grace Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Jai Shri Prabhupada. Translation: I have the very same Gandiva bow, the same arrows, the same chariot drawn by the same horses, and I use them as the same Arjuna to whom all the kings offered their due respects. But in the absence of Lord Krishna, all of them at a moment's notice have become null and void. It is exactly like offering clarified butter on ashes, accumulating money with a magic wand, or sowing seeds on barren land. You want to read it in Telugu? Purport. As we have discussed more than once, one should not be puffed up by borrowed praise. All energies and powers are derived from the Supreme Source, Lord Krishna,
and they act as long as he desires and cease to function as soon as he withdraws. All electrical energies are received from the powerhouse, and as soon as the powerhouse stops supplying energy, the bulbs are of no use. In a moment's time, such energies can be generated or withdrawn by the supreme will of the Lord. Material civilization without the blessings of the Lord is child's play, only as long as the parent child's play only. As long as the parents allow the child to play, it is all right. As soon as the parents withdraw, the child has to stop. Human civilization and all activities thereof must be devoted to the supreme blessings of the Lord. And without His blessings, all advancement of human civilization is like decoration on a body. It is said here that a dead civilization and its activities are something like clarified butter on ashes, the accumulation of money by a magic wand and sowing of seeds in a barren land. Om Ajnanatimirandasya Dhananjanashlakaya Chakshunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Om Vishnu Padaya Vishnu Prasthaya Shri Mate Bhakti Vedanta Swami Iti Namini. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharani Vishesha Shri Vasarani Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaurav Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Krishna. In context to this chapter, this shloka is a very, very important shloka because it gives us a very important message. ఈ శ్లోకం సంబంధించి ఈ అధ్యాయం సంబంధించి ఈ శ్లోకం చాలా చాలా ప్రాముఖ్యం. ఎందుకంటే ఇది ఎంతో ఇంపార్టెంట్ విషయాన్ని. This shloka especially speaks about the mindset of Arjuna after Krishna has left this material world. ఈ శ్లోకం ఏం చెప్తుందంటే అర్జునుడు యొక్క మనస్థితి గురించి. అంటే కృష్ణుడు ఈ లోకం నుంచి తన స్వభావం వెళ్ళిన తర్వాత అర్జునుడి యొక్క మనోభావాల గురించి మనకు వివరిస్తుంది. It also tells us how dependent Arjuna was on Krishna. ఈ శ్లోకం ఇంకా ఏం చెప్తుందంటే కృష్ణుడి పైన అర్జునుడు ఏ రకంగా ఆధారపడి ఉన్నాడనే విషయాన్ని మనకు గుర్తు చేస్తుంది. Krishna in Bhagavad Gita says, Paritranaya sadhunam vinashaya cha dushkritam. భగవద్గీతలో కృష్ణుడు చెప్తాడు, పరిత్రాణాయ సాధునాం వినాశాయ చ దుష్కృతాం. Which means his purpose of coming is to save the devotees, to kill the miscreants, and to establish the religious principles. దీని అర్థం ఏంటంటే భక్తులను రక్షించడానికి, అలాగే దుష్టులను శిక్షించడానికి, అలాగే ధర్మాన్ని కొనసాగించడానికి ఆయన పదే పదే ప్రతి యుగంలో ఆయనకి ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. So when Krishna descended to this material world, he saved his devotees like the Pandavas, the devotees of Vrindavan. ఎప్పుడైతే కృష్ణుడి భౌతిక లోకంలోకి వస్తారో తన భక్తులను రక్షిస్తూ ఉంటారు. ఉదాహరణకి పాండవులు, అలాగే ఉదాహరణలో గోపబాలులందరూ తను రక్షించాడు. And he punished the miscreants like Kamsa, the Kauravas, etc. అలాగే ఆయన దుష్టులు కూడా శిక్షించడానికి వస్తారు. ఉదాహరణకి కౌరవులు, కంసులు ఇలా. Through the Kurukshetra Yuddha, he established the Dharma, religious principles. కురుక్షేత్ర సంగ్రామం ద్వారా ఆయన ధర్మాన్ని కూడా స్థాపించాడు. Now Krishna was done with his duty. He wanted to leave this material world. అయితే కృష్ణుడు వచ్చిన పని అయిపోయింది. కొనకేంటి నా అవసరం లేదు, ఈ భూమికి అని చెప్పేసి ఈ భూమిలో వేసి తన స్వభావానికి వెళ్ళడానికి రెడీ అయ్యాడు. Now Arjuna was very painful because throughout his life Krishna was with him. అయితే అర్జునుడికి ఈ విషయం చాలా కష్టంగా ఉంది. ఎందుకంటే ఆయన జీవితాంతం కూడా కృష్ణుడు అతను పక్కనే ఉంటాడు. You can see some relationships, especially like if you take husband and a wife. In Kali Yuga, it is very difficult, but generally you see if the husband and wife are too close to each other and they are very happy with each other, and all of a sudden after their old age, either the husband or wife, any one of them passes away, the other person, he completely becomes inactive. Till that, the husband, the spouse would have been the strength of the other person's life. Wife would have been the husband's strength, or husband would have been the wife's strength. But all of a sudden, when one of them leaves, the other person
becomes very, very, he completely becomes silent. He won't feel like doing any activity. Like we would have seen these kind of, people are there who have that very strong relationship, and suddenly when someone leaves them, they feel very bad about it. సో ఈ భౌతిక లోకంలో సంబంధాలు చూడండి ఎలా ఉంటాయంటే మనం ముఖ్యంగా ఇలాంటి సంబంధము భార్య భర్తల మధ్య కనిపిస్తుంది. సో భార్య భర్తలు ఇద్దరు అన్యోన్యంగా ఉన్నారనుకోండి, ఒకరి కోసం ఒకరు జీవిస్తూ ఉన్నారనుకోండి, ఈ ఇద్దరు ఎంతో చక్కగా దాంపత్య జీవితాన్ని ఎప్పుడైతే చేసి దాంపత్య జీవితాన్ని గడుపుతూ ఉన్నారో, అలాగా వయసు అయిన తర్వాత భార్య రోజు భర్త వెళ్ళిపోయినా, భర్త రోజు భార్య వెళ్ళిపోయినా కూడా ఆ విధానం అనేది అంతా అయితే కాదు. సో ఎప్పుడైతే భార్య చనిపోయినా లేదా భర్త దూరం అయినా వాళ్ళిద్దరు ఒకరిద్దరు ఒకరు ఉండలేకపోతారు. సో మనం చాలా చాలా సందర్భాలు మనం గమనించి ఉంటాము. అలాంటి భార్య భర్తలు ఒకరు దూరం అయినా కూడా, భార్య భర్త దూరమైనా, భర్త భార్య దూరం అయినా కూడా, సో చాలాసార్లు చూస్తూ ఉంటాం. సో భార్య లేదని చెప్పేసి కొన్ని రోజులు చేసి భర్త లేదు, భర్త లేదని కలిసిలేక భార్య కొన్ని రోజులు కాక చదువు. సో లేదా ఒకవేళ ఉన్నా కూడా జీవోత్సవం లాగా ఉంటారు, అంటే బతుకున్నాక చనిపోయిన లాగా ఉంటారు. అంటే ఎలాంటి యాక్టివ్ ప్రోగ్రామ్స్ వాళ్ళు పాల్గొనిపోతారు. దీనికి కారణం వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో ఉంటే అంతటి ఉత్తమమైన సంబంధం. సో అందుకని ఇక్కడ మనకు కృష్ణుడు రాష్ట్రం మధ్యలో అలాంటి అద్భుతమైన సంబంధాన్ని Arjuna also was in a similar situation when Krishna left him. కూడా ఎప్పుడైతే కృష్ణుడు వెళ్ళిపోతాడో ఇలాంటి వివరణ, because Arjuna completely knew it was only because of Krishna that he was victorious throughout his life. ఎందుకంటే అర్జునుడు చక్కగా తెలుసు ఆయన చక్కగా విజయాన్ని సాధించడానికి కారణం శ్రీకృష్ణ. Actually, what happened after the Kurukshetra war, some of the Pandavas, including Arjuna, they wanted to know Krishna, devotees like Pandavas, like Arjuna and Bhima, they went to Krishna and they asked, how was my fight? How did I fight in the war? So in a cricket match or football match, after the match gets over, there will be a man of the match award. Football match లేదా క్రికెట్ మ్యాచ్ కానీ అయిపోయిన తర్వాత సో ఆ మ్యాచ్ లో ఎవరైతే బాగా ఆడతారో వాళ్ళు మ్యాన్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్. Similarly, Arjuna and Bhima wanted to know who was the man of the match. వికురుక్షేత్ర సంగ్రామం కూడా అదొక యుద్ధం కదా, అదొక గేమ్ లాంటిది. సో ఈ గేమ్ లో మ్యాన్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ ఎవరు డిసైడ్ చేస్తారు చెప్పేసి అర్జునుడు భీముడు కృష్ణుడు. Not only Arjuna and Bhima, most of the people from Pandava's camp, they used to think that because of me only this battle was won, because I fought very valiantly. Arjuna thought, oh, it is because of my Gandiva, because of my chariot. Bhima thought it is because of my arm power, Gada Yuddha. So like this, different people started thinking it was because of me, I contributed and we won the war. అర్జునుడు భీముడే కాదు, పాండవ సేనలో చాలా మంది కూడా నా యొక్క వీరత్వం వల్ల, నా యొక్క యుద్ధ కర్మ వల్ల సో మేము యుద్ధం గెలిచాము సో అని చెప్పేసి ఒక్కొక్కరు వాళ్ళ మనసులోనే అనుకుంటున్నారు. ముఖ్యంగా అర్జునుడు నా యొక్క గాంధీవం వల్ల, నా యొక్క రథం వల్ల, నా యొక్క నైపుణ్యం వల్ల యుద్ధం గెలిచాము అని చెప్పేసి ఆయన అనుకుంటున్నాడు. అలాగే భీముడు అనుకుంటున్నాడు నా యొక్క బాహుబలం, అలాగే నా యొక్క కథ సామర్థ్యం వల్లనే మేము యుద్ధం గెలిచాము అని చెప్పేసి వాళ్ళ యొక్క మనసులో అనుకుంటారు. So Krishna says, when Arjuna goes and asks Krishna say, I was your chariot driver, I was the front, I was not able to see behind how you fought. And Krishna నువ్వు యుద్ధం చేస్తున్నావు, నేను ముందు కూర్చొని So you don't ask anyone, nobody will be able to answer because everyone was busy with their own battle. ఎవరైనా అడిగితే కూడా ఎవరు చెప్పలేదు, ఎందుకంటే వాళ్ళు But there was one person who saw the entire battlefield without fighting. అయితే ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు, ఈ
కురుక్షేత్ర సంగ్రామంలో యుద్ధం చేయకుండా మొత్తాన్ని గమనిస్తూ ఒక పర్సన్ ఉన్నాడు ఆయన. And that person was Barbarika. ఆ వ్యక్తి ఎవరంటే బార్బరికుడు. Barbarika is the grandson of Bhima, son of Ghatotkhaja. బార్బరికుడు ఎవరంటే భీముడు యొక్క మనవడు, ఘటోత్కచుని యొక్క కుమారుడు. So Krishna said, you go and ask Barbarika who is the man of the match, because he is the referee. అయితే చెప్తాడు కృష్ణుడు, నువ్వు ఆ బార్బరికుడి దగ్గరికి వెళ్ళేసి నువ్వు అడుగు ఎవరు మ్యాన్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్, ఎందుకంటే ఆయన ఎంపైర్, ఆవిడ ఎంపైర్. So Arjuna went and asked Barbarika, how did I fight in the battle? అర్జున ఏం చేశారంటే ఆ బార్బరికుడి దగ్గరికి వెళ్ళేసి అడుగుతారు, నేను ఎలా యుద్ధం చేశాను. Barbarika says, did you even fight in the battle? అప్పుడు బార్బరికుడు అడుగుతారు, నిజంగా నువ్వు యుద్ధం చేశావా? I did not see you in the battle. నేను అది యుద్ధంలో యుద్ధం చేసేదే తెలిసింది. Arjuna was shocked. అర్జునుడికి ఆశ్చర్యం వేసింది. I killed Bhishma. నేను భీష్ముడు I killed Karna. కర్ణుడు సంహరించాను. I killed so many thousands of soldiers. ఎంతో మంది కౌరవ సైనికులు సంహరించారు. How come Barbarika did not see me? ఎలాగా బార్బరికుడు నన్ను గమనించలేదు. Barbarika says, not only you, I did not see anyone in the battle. బార్బరికుడు అంటున్నాడు, నువ్వు ఒక్కడే కాదు మహాత్మ, నాకు ఎవరు కనపడలేదు. All I could see was only one person, and that was Krishna, and he had a Sudarshana Chakra, and this Sudarshana Chakra was actually killing everyone. సో నిజానికి యుద్ధాలంతా కూడా కృష్ణుడు దగ్గర సుదర్శన చక్రంలో యుద్ధం చేస్తా ఉంది. ఆ సుదర్శన చక్రంలో ఇక్కడ ఉన్న శత్రు సైన్యాలంతా కూడా వీరిద్దరే సంహరించారు. Then Arjuna understood, oh, he understood his pride. So he knew it was all because of Krishna's mercy. అప్పుడు అర్జునుడికి అర్థమైంది, ఇదంతా నా గర్వంతో నేను అనుకుంటున్నాను, కానీ నిజానికి ఇది కృష్ణుడి యొక్క వాక్యం వల్లే జరిగింది. Krishna was using Arjuna as an instrument. కృష్ణుడు అర్జునుడిని ఒక సాధనంగా వాడుతున్నాడు. And now after Krishna went, he is feeling painful. That is what he says. I have the same Gandiva. Arjuna is saying, whatever Gandiva I had, that same Gandiva I am having now. It is the same chariot which was presented by Agni Deva. Those are the same horses. It is the same Arjuna, and it is the same bow and arrows which I have. But whatever inspiration or whatever strength I had during that time, that is not there now. Although I have the same things. What is the missing link there? Krishna is missing. ఆయన వెళ్ళిపోయిన తర్వాత నాకు ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది, లేదంటే కురుక్షేత్రంలో నా దగ్గర సేమ్ కంటివ ధనుసు ఉంది, సేమ్ నేనే అర్జునుడి, అదే రథము, అదే గుర్రాలు. బట్ అప్పుడున్నంత సంతోషం, అప్పుడున్నంత పరాక్రమం ఇప్పుడు నా దగ్గర లేదు. ఎందుకంటే కృష్ణుడు లేదు, అందుకనే నేను బాధపడుతున్నాను. Paritranaya sadhana. Krishna, although he descends, it's not all the time he will do it directly. Sometimes he uses his devotees, his representatives as instruments to do the task. సో పరిత్రాణాయ సాధనం అంటే భక్తులు రక్షించడానికి ఎల్లప్పుడూ భగవంతుడే స్వయంగా వచ్చి చేస్తుంటారు. ఒక్కొక్కసారి ఏం చేస్తారంటే తన యొక్క భక్తుల ద్వారా కూడా భక్తులు రక్షిస్తూ ఉంటారు. అంటే తన భక్తుల్ని తను చేసే కార్యంలో ఒక సాధనంగా తీసుకుంటారు. Here he gave the power to Arjuna, and Arjuna followed the instructions of Krishna correctly. సో ఇక్కడ అర్జునుడికి కృష్ణుడు ఒక ఆయుధం లాగా తీసుకొని వాడుకుంటాడు. సో అలాగా అర్జునుడు కృష్ణుడి సేవలో వినియోగపడతాడు. And here Prabhupada says Krishna is a source of all. No, Prabhupada, he gives the example of electrical energy in the how the electricity is powered, is supplied to each and every house. But an intelligent man knows the main electricity is stored in the electric powerhouse. And only when the power is supplied from the electric powerhouse, when we switch on, the bulb is on, it gets on our house. But when the main power is off, then no matter what you do, even if you on the switch, there is no power. ఇక్కడ అన్నిటికీ మూలకారణం కృష్ణుడు. కృష్ణుడు లేకుంటే ఇదంతా జరిగేది. ప్రభుత్వాలు అంటున్నాడు కృష్ణుడు వచ్చేసి సర్వ కారణం. ఎలాగంటే ఇప్పుడు మనం విద్యుత్ ఉంది, విద్యుత్ అనేది మొట్టమొదటి విద్యుత్ గృహం నుంచి అంటే ఎలక్ట్రికల్ హౌస్ నుంచి మొదలవుతుంది. ఎలక్ట్రికల్ హౌస్ నుంచి వచ్చినప్పుడు మనం లైట్ వేసుకుంటే మన వెలుగు వస్తుంది. అలాగే ఆ విద్యుత్ గృహం నుంచి పవర్ అనేది రాలేదంటే, శక్తి రాలేదు, విద్యుత్ శక్తి రాలేదంటే మనం ఇంట్లో ఎలాంటి బల్బు కానీ అలాగే ఫ్యాన్ కానీ మనం వర్క్ ఎలా చేసుకోవాలి. దీని పెద్ద కారణం ఏంటంటే విద్యుత్
గృహం నుంచి వచ్చే విద్యుత్ శక్తి. సో అలాగే కృష్ణుడు కూడా వీటన్నిటి కారణంలో శక్తి. So Krishna is like that electric powerhouse. He gave powers to Arjuna, and once the service was done, he took back all those powers. కృష్ణుడు వచ్చేసి విద్యుత్ అంటున్నాడు. సో ఆయన కొంత పవర్ అర్జునుడికి ఇచ్చాడు. ఎప్పుడైతే ఆ శక్తి అవసరం లేదు అర్జునుడికి, ఆ శక్తిని అంతా కూడా ఆయన మరి తిరిగి తీసుకుంటాడు. సో అప్పుడు అర్జునుడు ఏం చేయలేదు. One of the lessons is whenever Lord gives us some powers or special talents, no, we should not be very puffed up. Rather, we should always use that as for the service of the Lord. Just like Arjuna did. He got all these powers. He did not use it independently. Still, although he had all the powers, he listened to what Krishna told. As per Krishna's instruction, he used for this service. అలాగే మనకు కూడా ఎప్పుడైనా శక్తి సామర్థ్యాలు నైపుణ్యాలు భగవంతుడు ఇచ్చాడు అంటే ఆ శక్తి సామర్థ్యాలు నైపుణ్యాలను ఉపయోగించుకొని మనం జరగకూడదు, గర్వపడకూడదు. ఒక మనకు ఎలాగైతే అర్జునుడు మనకి ఇచ్చిన శక్తి సామర్థ్యాన్ని ఎలాగైతే భగవంతుడి సేవలో వినియోగించాడో అలాగే మనం కూడా మనకున్న శక్తి సామర్థ్యాన్ని మనకున్న నైపుణ్యాన్ని కూడా భగవత్ సేవలో వినియోగించాలి. Prabhupada, the poet says, human civilization and all activities thereof must be dovetailed with the supreme blessings of the Lord. And without this blessing, all advancement of human civilizations, like decoration on a dead body. Prabhupada clearly mentions that whatever power or whatever talents we have, it should be dovetailed, it should be used for the service of the Lord. So Prabhupada చెప్తున్నారు, మనకున్న ఈ శక్తి సామర్థ్యాన్ని అలాగే నైపుణ్యాన్ని కూడా భగవంతుడి యొక్క దీవెనతో మనము ఈక్వల్ చేస్తాము చేయాలి. అంటే భగవంతుడి యొక్క దీవెనతో మనం పునరారంభించాలి. అలాంటి భగవంతుడి దీవెనలు లేకుండా లేదా భగవంతుడి యొక్క సహాయం లేకుండా లేదా భగవంతుడి యొక్క తోడ్పాటు లేకుండా మనం ఏదైనా సాధించగలిగామని మనం అనుకుంటే అది మన పొరపాటే. సో ఒకవేళ మనము అలాగే ఏదైనా భగవంతుడిని వదిలేసి మనం ఏదైనా సొంతగా ప్రయత్నించాము అంటే దాన్ని ఏమంటున్నారంటే ఒక సేవాన్ని అలంకరిస్తే ఎలాగా ఉంటుందో అలాగా మనం చేసే క్రియలు కూడా భగవంతుడి యొక్క బ్లెస్సింగ్స్ లేకుండా చేస్తే అది శవం పైన అలంకరణ లాగానే ఉంటుంది. శవం పైన అలంకరణ బాగుంటుంది. But lot of us, especially in Kali Yuga, there are many atheists who don't believe in God at all. So అయితే ఈ కలియుగంలో చాలా మంది నాస్తికులు ఉన్నారు, వాళ్ళు భగవంతుడు అంటేనే నమ్మరు. It is mainly due to ignorance. ఇది ముఖ్యంగా వాళ్ళకున్న ignorance. Ariyammai in Tamil. Unless and until we are detached from material sense gratification, we cannot understand the presence of God. Once a teacher, school teacher, she came and she handed over 500 rupees notes to all the children. She gave it with them for 10 minutes and asked them to look at the note. After some time, she took back all the notes. And then she asked the question to the children, what is the name of the governor written on that 500 rupees note? So, children did not know. They were saying, no ma'am, we were so much concentrating on the value of the note, 500 rupees note, so we did not see anything else. No, apart from 500, what we saw is that one Gandhiji picture. Now, this government signature is very important. If any 500 rupees note does not have the government signature, the note has no value. How many of you here know who is the government? I don't know. So very obvious, children got
they were attracted to the money. So this is what is happening with us. We are attracted to the outside world, but we are forgetting the governor. Who is the governor? Creation of the world, Krishna. ప్రభు అంటున్నారు ఇది తెలియచేయాలి మనము అది మర్చిపోతున్నాం బయట మనం కూడా ఎలా అంటే ఈ భౌతిక ఆకర్షణకు లోనవుతున్నాం కానీ ముఖ్యమైన Especially this is the problem in Kali Yuga, because those days people were very pious. If you see those days, every house had a temple. There was something called as Brahma Mula. No, when you enter the house, the middle portion would be empty, the top roof would be open, there would be Tulsi Maharani placed. That is called Brahma Mula. No, where all the positivity is observed, and there used to be a mini temple in the house. But today it's not like that. కొన్ని రోజుల్లో ప్రతి ఇంట్లో కూడా బ్రహ్మములు అనేది ఉంది. అంటే ఎలాగంటే మధ్యలో ఖాళీ ఉంది పైన చుట్టూ అందరికీ ఎక్కువ ఉండేది. మధ్యలో తులసి మహారాణి నుంచి చక్కగా అందరూ కూడా తులసి ప్రదర్శించేదానికి ఎంతో అనుగుణంగా ప్రతి ఒక్క ఇల్లు ఒక గుడి లాగా మనకి అప్పుడు కనిపించేది. సో ఇందులో అలా ఉండడం వల్ల ఏంటంటే సో పాజిటివ్ శక్తి అంటే మనకు కావాల్సిన అద్భుతమైన శక్తి సామర్థ్యాన్ని కూడా ఆ రకంగా మనకు వచ్చేటువంటి. Today puja room is under the staircase. అంటే ఈ రోజుల్లో ఈ పూజ ఎక్కడ ఉంటుందంటే once Rama and Vishwamitra, this is when Vishwamitra took Rama to kill the demons. After killing the demons, Vishwamitra takes Rama to Mithila to meet Janaka Maharaj. So ఒకసారి రాముడు విశ్వామిత్రుడిని తీసుకోవడానికి వచ్చాడు. ఎందుకు వచ్చాడంటే వాళ్ళు చేసే యజ్ఞానికి ఈ రాక్షసులు ఆటంకాన్ని కలిగి చేసుకుంటారు. సో అందుకని రాముడి సహాయంతో మారీచసు బాణాన్ని సంహరించిన తర్వాత విశ్వామిత్రుడు ఏం చేశాడు, రాముడు వారిని నగరానికి తీసుకుని వెళ్ళాడు. Because Vishwamitra was aware that Sita's swayamvar is going on. ఎందుకంటే విశ్వామిత్రుడికి తెలుసు So when Ram and Vishwamitra were entering Mithila, this is a small description about the place Mithila. So it was said that each and every house in Mithila had a flag on top of it. Flag. ఎప్పుడైతే ధ్వజ రాముడు మరియు విశ్వామిత్రుడు నగరానికి ఎంటర్ అవుతారో అక్కడ వాళ్ళు ప్రతి ఒక్క ఇంటి పైన ఒక జెండాను చూస్తారు. So what does it mean? Whichever house had flags, that was a sign that Lord is present in that house. They have a temple in the house. దాని అర్థం ఏంటంటే ఎక్కడైతే ఏ ఇంటి పైన జెండా ఉంటుంది ఆ ఇంట్లో దేవదేవుడు కొలువైనాడు అని. Even if you go to North India today, all the temples has a flag. It's not like South India. South India we have Gopuram, but in North India on top of the temple there is a flag. So ఒక విజయనగరమే కాదు మన ఉత్తరప్రదేశ్ అంతా వెళ్ళామంటే ఏ గుడి పైన గమనిస్తే ఇలా ధ్వజం. అయితే మన దక్షిణ భారతంలో ఇలాంటి జెండాలు కనపడవు కానీ కలిశాలు గోపురం పైన కలిశాలు. So like this, each and every house, not even leaving a single house, each and every house in Mithila had a flag, which meant each and every house had deities or Lord inside their house. ప్రతి ఒక్క ఇంటి పైన ఇలాంటి ధ్వజం కనపడుతుంది. అంటే ప్రతి ఒక్క ఇంట్లో దేవదేవుడు విగ్రహం కొలువై ఉన్నారు. In Kali Yuga, the difference is each and every house has sun direct. Which means there is a TV connection to the house. So this is the difference. That is why they were devotees and here we have many atheists. ఇది కలియుగంలో ముఖ్యమైన వ్యత్యాసం. అప్పుడు జెండాలు ఇప్పుడు అంటే అప్పుడు భక్తులు మనకు కనబడతారు, ఇప్పుడు అందరూ కూడా నాస్తికులు. People generally ask, where is God? What is the proof? Can you show me? Have you seen God? సో ప్రజలు జనరల్గా అడుగుతూ ఉంటారు అన్నమాట, ఎక్కడ ఉన్నాడు దేవుడు, నువ్వు చూస్తావా, చూసింది నాకు చూపి, ఇలాంటి
ప్రశ్నలు వేస్తారు. Devotees who are generally preaching would have taken this question. భక్తులకి జనరల్గా ఎవరైతే ప్రచారం చేస్తున్నారో వాళ్ళకి ఇలాంటి ప్రశ్నలు ఎదురవుతాయి. And I know many devotees who can answer any question, but the simple question they cannot answer, so they won't go to preach. నాకు చాలా మంది భక్తులు తెలుసు. సో వాళ్ళందరూ ప్రచారం చేస్తుంటారు. అయితే ఎప్పుడైతే ఇలాంటి క్వశ్చన్ చేస్తారు, అన్ని క్వశ్చన్ అనేది ఆన్సర్ చేస్తారు. ఇలాంటి చిన్న చిన్న క్వశ్చన్స్ వాళ్ళు ఆన్సర్ చేయలేక వాళ్ళు ప్రచారం చేయడం మాట్లాడుతుంది. So it is the quality of the Kali Yuga. It is because of this Kali Yuga's prabhava that people, they think that I will believe only when I see something. It is not the problem of the people, it is a problem of the age, because we have 4 defects: cheating, illusion, committing mistakes, and what's the other one? Imperfect senses. అంటే యాక్చువల్లీ ఇది ప్రజల పొరపాటు కాదు, ఇది కలియుగం యొక్క ప్రభావం. ఈ కలియుగ ప్రభావం వల్ల ఎస్పెషల్లీ ఈ కలియుగంలో నా మనసులో 4 రకాల లోపాలతో ఉన్నారు. ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్రారంభంలో అవుతారు, ప్రతి ఒక్కరు తప్పులు చేస్తారు, ప్రతి ఒక్కరి ఇంద్రియాలు అనేవి అసమర్థాలు. సో అందరికీ మోసం చేసే ప్రవృత్తి. People get cheated very easily. They don't know which is correct, which is wrong. ప్రజలు సులభంగా మోసపోతారు. వాళ్ళకి తెలియదు ఏది కరెక్ట్, ఏది తప్పు అనేది కూడా తెలియదు. The actual product might be very, very low quality, but they will put it in a very nice, beautiful packaged cover and they will show it to you. So you will think, oh, this is original. ఏదైనా ఒక ప్రోడక్ట్ పదార్థము, సో అది యాక్చువల్లీ చాలా తక్కువ నాణ్యత కలిగి ఉంటుంది. అయితే దాన్ని చక్కగా ప్యాక్ చేసి ఉంటారు, చక్కగా కవర్ చేసుకునేసరికి అది దాని విలువ చాలా ఎక్కువగా ఉన్నది. ఈ కలియుగ వాసులు మోసం చేస్తున్నారు కూడా మోసంగా వాళ్ళు అనుకోలేదు. And the actual quality which is coming directly from the farm would be just wrapped in one normal paper, which we would think is local. అయితే నిజమైన స్వచ్ఛమైన నాణ్యత కలిగిన పదార్థాలు మనకి ఇరిగేషన్ డైరెక్ట్ వ్యవసాయ భూమి నుంచి మనకు వచ్చినప్పుడు దాన్ని ఏదో మామూలు కాగితంలో లేదంటే మామూలు అరిటాకులో కట్టేసిస్తారు. అయితే దాని విలువ మనకి. Shoes and chappals are behind a showcase, whereas vegetables are lying down on the road. వేసుకునే పాదరక్షలు అలాగే బూట్లు అన్ని కూడా షోకేస్ లో పెట్టుకోవడం అంటారట. అలా కాకుండా ఈ కూరగాయలు పండ్లన్నీ కూడా బయట పడేస్తున్నారు. So it is very natural for the people to think, oh, if I see something, I will believe. If I hear something, then only I believe. ఇది సహజంగానే కలియుగ వాసుకి నేను కళ్ళతో చూస్తేనే నమ్ముతాను, చెవుతో వింటేనే నేను నమ్ముతానని. This is called pratyaksha pramana or sense perception, understanding through sense perception. So దీన్ని ఏమంటారంటే ప్రత్యక్ష ప్రమాణం లేదంటే ఇంద్రియాలతో అనుభవం. But the problem is this pratyaksha pramana or understanding through sense perception is not always correct. అయితే మనం ఈ ఇంద్రియాలతో గ్రహించే ఈ ప్రత్యక్ష ప్రమాణం అనేది 100% కరెక్ట్ కాదు. Because like I said, we have one quality called imperfect senses. Sun is very big, we see it as a small point. We cannot see air, but we feel its presence by breathing. Simple example, behind this wall, we don't know what it is. I mean, we all know there is a road because I've seen it. But if you see what is happening right now behind the wall, you don't know. This is because our senses are imperfect. If someone offs the lights when it's dark, we cannot see anything. Forget anything, we cannot see ourselves. So when there is darkness outside, we cannot see anything. When there is darkness inside, ignorance, we cannot see God. So this is pratyaksha pramana, which is not completely perfect.
Second, Anumana Pramana. రెండోది వచ్చేసి అనుమాన ప్రమాణం. Something which can be believed through logic and reasoning. సో అనుమాన ప్రమాణం అంటే మనకు దాని గురించి ఎలా తెలుస్తుందంటే తర్కము న్యాయం ద్వారా దాని గురించి మనం అర్థం చేసుకోవాలి. It can be correct, it can be wrong. అది తప్పైవచ్చు లేదంటే ఉపయోగం. It is like this theorem, especially the scientists, they try to prove something. Sometimes it is correct. For 10 years it is correct. For 100 years it is correct. Then someone else comes and says, no, this theorem is wrong. Darwin's theory, so many other theorems. They give us some logic and reasons, but there is no guarantee it is correct. మనకి సైన్స్ లో కానీ సోషల్ లో కానీ కొన్ని సిద్ధాంతాలు ఉంటాయి. ఈ సిద్ధాంతాలు అంటే ఒక 10 సంవత్సరాలు, 20 సంవత్సరాలు, 50 సంవత్సరాలు, ఒక 100 సంవత్సరాలు కరెక్ట్ అంటారు. అయితే మనం ఇంకొక కొత్త శాస్త్రాలు వచ్చినప్పుడు తప్పని అంటున్నారు. నిజానికి ఏది ఓపో ఏది తక్కువ వాళ్ళు కూడా కరెక్ట్. So Anumana Pramana is also not completely correct. సో ఈ రకంగా అనుమాన ప్రమాణం కూడా పర్ఫెక్ట్ కాదు. Third one is Shabda Pramana, మూడోది వచ్చేసి శబ్ద ప్రమాణం. which means evidence from Vedic scriptures. సో శబ్ద ప్రమాణం అంటే ఏంటంటే సో వైదిక గ్రంథాల్లో నుంచి నిరూపించబడింది. Out of the three Pramanas, Shabda Pramana is said to be the most authentic and authoritative. ఈ మూడు ప్రమాణాల్లో వైదిక ప్రమాణం అనేది చాలా చాలా గొప్పది. We cannot understand law on our own. ఈ భగవంతుని యొక్క న్యాయాన్ని మనము మన సొంత ఇంద్రియాలతో అర్థం చేసుకోవాలి. We are naturally designed in such a way that we can progress only through guidance. సో మనము ఎలా తయారు చేయబడ్డామంటే మనము ఎలా ముందుకెళ్తామంటే ఒకరి యొక్క గైడెన్స్ వాళ్ళ యొక్క సహాయం లేకుండా మనం ముందుకెళ్తాం. We are dependent on each and everything in our lives. మనము ఒకరి మీద ఆధారపడి ఉన్నాం. ప్రతి ఒక్క విషయంలో ఒకరి మీద ఆధారపడి ఉన్నాం. Right from the young age we go to school, we are given education. We need teachers, we need textbooks. Nobody is saying, okay, I will sit in school, I will go to Avenue Road, I will buy textbooks, I will write exam my own. Is anybody doing it? చిన్న పిల్లల నుంచి కూడా మనం ప్రతి దానికి ఒకరి మీద ఆధారపడుతూనే ఉన్నాం. మన చదువు కానీ మనము స్కూల్లో టీచర్ల పైన కానీ మన పుస్తకాల పైన ఇవేవి లేకుండా మనం చదవలేదు. ఎవరైనా మీరు గమనించారో వాళ్ళకే వాళ్ళని అవన్నీ వెళ్ళేసి అక్కడ పుస్తకాలు కొనుక్కొని వాళ్ళకే వాళ్ళు ప్రిపేర్ అయ్యి వాళ్ళకే వాళ్ళు ఎగ్జామ్ రాసి పాస్ అయినటువంటి ఏమైనా చూసారా? So this is how it works. No, yes, there are people who can study on their own, but what the problem is, if you study on your own, maybe you will get knowledge, but you won't be certified by the institution. And only when you are certified from the institution, you are set to be a complete product. అయితే ప్రభుత్వం కొంతమంది ఉండొచ్చు, వాళ్ళు కొత్తగా వాళ్ళు పుస్తకాలు చదువుకోవచ్చు, అట్లాంటి వాళ్ళకి ఎలాంటి డిగ్రీ అనేది వాళ్ళు పొందలేదు. ఎందుకంటే ఒక విద్యా సంస్థలో నువ్వు చదివి ఒక గ్రూప్ దగ్గర ఎప్పుడైతే నువ్వు ఆ ఎగ్జామ్ పాస్ అవుతావో అప్పుడే నువ్వు పట్టభద్రులని నేను గుర్తిస్తారు. అంతవరకు నువ్వు ఎప్పుడైతే సొంతంగా ప్రయత్నిస్తావో నీ విద్య ఇవ్వలేదు. So we need some authority with whom we have to place our faith on. Just like a child goes to school, places his faith on textbook, places his faith on the teachers. 2 plus 2 is 4. 1 plus 1 is 2. Who said 1 plus 1 is 2? It can be what? 1 plus 1 can be 3 also, no? Has anyone proved it here? Has the teachers proved 1 plus 1 is 2? No. 1 1s are 1, 1 2s are 2. Only this was taught and we had faith and we studied. సో మనందరికీ ఒక ప్రామాణికమైన విద్య కంపల్సరీ కావాల్సింది. సో ఉదాహరణ మనం స్కూల్కి వెళ్ళామంటే మనకి ఎలా తెలుసు 1 + 1 2 2 వస్తుందని. సో టీచర్లు మనం అనుకోవచ్చు కదా 1 + 1 కలిపితే 3 కూడా అవ్వచ్చు కదా. లేదు, మనకి ఎలా తెలిసింది ఇవన్నీ ప్రామాణికమైన విషయాలు అంటే మనం స్కూల్కి వెళ్ళాలి. స్కూల్ దగ్గర మన పంతులు గారు కానీ మన టీచర్ కానీ మనకి ఈ విషయాలను చక్కగా నేర్పించారు కాబట్టి మనం ఇప్పుడు వాటి గురించి తెలుసుకొని మనం అర్థం చేసుకొని అలాగే మనం ముందుకు వెళ్తున్నాం. 1 plus 1 is equal to 2, we will believe. But when we say there is God, we won't believe. 1 + 1 చూస్తే 2 వస్తుంది అనేది మనం నమ్ముతాం. So we are actually playing double game there. Let us try to understand this more with small examples, so that tomorrow if someone comes and asks you there is no God, you should be able to change him and bring him to Krishna consciousness. ఎందుకంటే ఈ ఆట ద్వారా రేపు నీ కొడుకు వచ్చి భగవంతుడు
డిస్ప్లే చేస్తూ అన్ని పద్ధతులు తీసుకురాగలుగుతాం. In a government, there is something called as law book. ఈ ప్రభుత్వంలో చట్టపరమైన పుస్తకం అనేది ఒకటి ఉంటుంది. We all know this law is authorized by the government. అంటే ఈ చట్టపరమైన ప్రభుత్వం ద్వారా ధృవీకరించబడిన విషయం ఉంటుంది. There is someone, a head of the department, who has written this law, and this law is authorized. సో అయితే ఒక హెచ్ఓడి హెడ్ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంట్ అనే వాళ్ళు ఉంటాడు. సో అతను దీన్ని ప్రామాణికంగా గుర్తిస్తాడు. And as a responsible citizens, we are all bound to follow those rules and regulations. అయితే ఒక బాధ్యతాయుతమైన వ్యక్తులుగా మనము ఆయన ఇచ్చిన చట్టాన్ని మనం ఫాలో చేస్తాం. Nobody will say, bring the person who wrote the law, only then I will follow. అంటే ఎవరు కూడా ఎవరు ఈ చట్టాన్ని తీసుకురండి అప్పుడే మేము ఆయన అనుసరిస్తామని ఎవరు. For example, we are riding a bike. Maybe we have got caught by the police because of not wearing helmet, or because we have jumped a signal, and police comes and says, pays the fine. So what we will not say, you know what, go and write, bring the person who has written this rule. Who wrote that we should not wear helmet? Who told we have to we cannot jump the signal? You go and bring the person who wrote this rule of law in the parliament. Only then I will pay the fine. Will we say that? మనం ఒక ద్విచక్ర వాహనం మీద నడుపుతున్నాము. ద్విచక్ర వాహనం మీద నడుపుతున్నప్పుడు ఉదాహరణకి మనం హెల్మెట్ ధరించుకుంటా ఆ వాహనాన్ని మనం నడుపుతున్నాం అనుకోండి. అక్కడికి ట్రాఫిక్ పోలీస్ వచ్చేసి నేను పట్టుకొని ఫైన్ వేస్తే మీరు నాకు ఎందుకు ఫైన్ వేస్తున్నావు, ఎక్కడ ఏ చట్టంలో రాస్తుంది, హెల్మెట్ ధరించకుండా లేదంటే సిగ్నల్ క్రాస్ చేస్తే తప్పు అని చెప్పేసి దానికి ఫైన్ కట్టమని నాకు చూపించాను అడుగుదామా ట్రాఫిక్ పోలీసు? అడుగుదామా? అడగలేదు. It is common sense. అది we all know that that rule is written. There is some person who has passed the rule, and the rule is true, and we have to pay the fine. Similarly, we took the example of the 500 note. So whenever somebody takes a 500 note, especially when you go to give it in railway stations or banks, first they will see is whether that note is authorized. Like I said, the first thing they would be checking is the governor's sign, which makes the note authoritative, which makes that the true note is original, not duplicate. డిస్కస్ చేస్తున్నాం. సో ఉదాహరణకి ఎప్పుడైనా మీరు పోస్ట్ ఆఫీస్లో కానీ లేదా బ్యాంక్లో కానీ మీరు 500 రూపాయలు 500 రూపాయలు ఇచ్చారనుకోండి. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, మొత్తం అది ప్రామాణికమైనదా లేదంటే నకిలీ అనేది గమనిస్తారు. The governor doesn't have to come each time and say, see, this note is authoritative, this note is authoritative. The sign is there, that is enough. The governor ప్రతిసారి వచ్చేసి 500 కట్ల 100 కట్ల ఉంటే ఈ కాగితం ప్రామాణికం ఉంటే ఆయన వచ్చి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఆయన సంతకం ఉంటే అది ప్రామాణికమైనది. Similarly, the person who has written the law for the government doesn't have to reach out to each individual and say, this law is correct, you follow, this law is correct. No, it is the book is already done. You refer the books and the people are following it. అలాగే చట్టాన్ని ప్రామాణికంగా రాష్ట్ర వ్యక్తి ప్రతిసారి ఇక్కడికి వచ్చేసి ఈ చట్టం కరెక్ట్, ఈ రూల్ కరెక్ట్ అని చెప్పాల్సిన ఆల్రెడీ ఆ బుక్ లో చట్టం పుస్తకంలో రాసిందంటే ఇంకా మనం దాన్ని అనుసరించుకోవాలి. Similarly, the Lord Krishna doesn't have to come and reach to individual person and say, see, I am the supreme Lord, I am the supreme Lord. అలాగే ఎవరైనా శ్రీకృష్ణ భగవానుడు వచ్చేసి ప్రతి ఒక్కరికి నేనే దేవాదేవుడు నేనే దేవాదేవుడు అని చెప్పాల్సిన అవసరం. He is already told that in scriptures like Bhagavatham and Bhagavatham. Just like the law books for the government, the law books for us is the Vedic scriptures like Bhagavatham and Bhagavatham. Just by looking into the law book that we know there is somebody sitting behind the law. Just by reading the scriptures like Bhagavatham and Bhagavatham, that we know that we would understand that there is a supreme personality of God. Just like governor who is signed in the note, we know that there is Guru, Sadhu and Shastra who are authorizing this process. గవర్నర్ సంపూర్ణంగా ఇప్పుడు ఉందో అలాగే ఈ పుస్తకాలు వెంటనే గురువు సాధు శాస్త్ర వాళ్ళు ఉన్నారు విషయం. This is Shabda Pramana.
understanding from the Vedic scriptures. Once one devotee went and asked Srila Prabhupada, Prabhupada, have you seen God? Prabhupada said, yes, I am seeing him daily. Krishna in Bhagavad Gita chapter 7 says, I am the water, taste of water, I am the sound, I am the smell, I am the ability in man. Prabhupada actually in many instances he's felt he's seen Lord, but still he did not say, oh, I am big Swamiji, I have seen Lord. No. Still he says, the way he gave his example, it says that we have to understand Lord through Shabda Pramana, through Vedic scriptures. That is why he quoted Bhagavad Gita's example. So, ఎన్నెన్నో సందర్భాల్లో భగవంతుడిని ప్రత్యక్షంగా ఆయన నమ్మించాడు, ఆయన చూస్తున్నాడు. కానీ ఆయన ఎప్పుడు కూడా నేను భగవంతుడిని నాకు కనపడుతున్నాడు నేను ఒక్కసారి కూడా ఆయన చెప్పుకోలేదు. పోగా మనందరికీ కూడా భగవంతుడు ఉన్నాడనే విషయాన్ని ఆయన ఎన్నో రకాలుగా మనకు వివరించి తన పుస్తకాలు కానీ తన యొక్క లెక్చర్స్ ద్వారా మనకు చెప్తున్నాడు. This is how we have to see God. ఈ రకంగా మనము భగవంతుడిని చూడాలి. Vedas are like our mother and Krishna is like our father. Whoever wants to know who is their father, the best and intelligent way to find out is to go and ask your mother. You cannot say, I won't believe my mother. Let me go for a DNA test and then go to hospital and come back. Only then I will believe. That is foolishness. The intelligence is to simply blindly believe the mother. Similarly, Vedas is like mother and Veda Purusha, Krishna is father. Just read the Vedas and Vedas will show you how to reach God. వైదిక గ్రంథాలన్నిటినీ మనకు తల్లి లాంటివి, అలాగే కృష్ణుడు మనకు తల్లి లాంటి వాడు. మనందరం కూడా ఒక తల్లి మనకి ఎవరు అని తెలియాలంటే మనము తల్లి దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే ఆ విషయం మనకు అర్థమైపోతుంది. మన తండ్రి ఎవరు నువ్వు పోయేసి లేదు నువ్వు చెప్పేది నేను అన్నాను, అతనికి నేను DNA టెస్ట్ చేస్తాను, ఈ DNA టెస్ట్ ద్వారా ఎవరైతే నిరూపించబడతారో అతనే నా తండ్రి అని అలా చేస్తే నిజంగా వాడు మూర్ఖులు అంటారు. అవునా కదా? సో అలాగా మన తండ్రి ఎవరు తెలుసుకోవాలంటే మనము తల్లి దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే చాలా మనకున్న సమస్య అనేది చాలా అయిపోతుంది. అలాగే వేదాన్ని కూడా మన తల్లి లాంటివి, వేద పురుషులైన కృష్ణుడు మన తండ్రి. సో మనము ఆ భగవంతుడి గురించి తెలుసుకోవాలి అంటే మనము వేదాన్ని చదివితే సరిపోతుంది. మనకు భగవంతుడు తెలుసు. We will believe the law, we don't want proof. We'll believe the school teachers, we don't want proof. We'll believe 1 + 1 = 2, we don't want proof. But only when it comes to whether God is there or not there, we want proof. So this Shabda Pramana is complete. Shabda Pramana means depending on the Vedic scriptures. So how do we know? Now someone can ask, how do we know this is also correct? For that we have to give some time. What we have to do is, we have to start reading the Vedic scriptures by putting faith on it. If after putting faith on it, if it does not work, then you can decide there is no God. But once you put faith and practice whatever is given in the Vedic scriptures, then you will get a realization. You will change as a person, and this is the proof that God is existing because you are changing. ఎప్పుడైతే నువ్వు ఈ వైదిక గ్రంథాలపైన నమ్మకం చదువుతావో అప్పుడులో నీలో మార్పు అనేది కంపల్సరీగా మనం గమనిస్తాం. ఈ మార్పు ఎప్పుడైతే నీలో గమనిస్తావో అప్పుడు నీకు అర్థమవుతుంది భగవంతుడు. The problem with the atheists is they don't want to try anything. They will simply straight away say, no God, no God, no God. But for you to come out of it, and if you want to go one step further, you have to practice it, have some faith on it, and only after that you have to say something.
అది అసలు ఆ నమ్మకం లేదు, ఆ పద్ధతిని ఫాలో చేయదు. సో ఊరికి భగవంతుడు లేడు అని చెప్తూ ఉంటారు. అలాంటప్పుడు వాళ్ళు ఎలాంటి మార్పులు మనం గమనించలేదు. అంటే వాళ్ళ ఆస్తులాగా మిగిలిపోతారు. The Lord is so merciful. Still, He is equivalent to both devotees and non-devotees. అయితే దేవదేవుని శ్రీకృష్ణుడు ఎంత దయాపూర్వకంగా అంటే ఆయన భక్తులకి అభక్తులకి అన్ని రకాల సౌకర్యాలు కలిగి. Once one devotee Mataji, after Ekadashi, next day Dwadashi, she wanted to invite and feed some prasadam to some brahmanas. సో ఒకరోజు ఒక మాతాజీ ఏకాదశి అంతా అయిపోయిన మాతాజీ రోజు కొంతమంది బ్రాహ్మణులు పిలిపించి తన ఇంట్లో వాళ్ళందరికీ కూడా ప్రసాదం ఏర్పాటు చేయాలి. She invited the brahmana, she fed him nice prasadam, and after the brahmana had the prasadam, this Mataji told, let us have some harikatha and kirtan. మాతాజీ ఆ రకంగానే బ్రాహ్మణులను పిలిపించి తన ఇంటికి ద్వాదశి రోజు ఫీస్ట్ ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత వాళ్ళందరూ ప్రసాదం తీసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు కొంచెం హరికథ మాకు చెప్పండి అని చెప్పేసి వాళ్ళందరూ కూడా రిక్వెస్ట్. That brahmana told, what harikatha and kirtan? I just came here for prasadam. I don't believe in God at all. అయితే ఆ బ్రాహ్మణ ఏంటి హరికథ ఏమి నేను ఎందుకు వచ్చాను But you are a brahmana. Yeah, I am born as a brahmana. That does not mean that I have to believe God. I don't believe in God. అయితే అలా అడుగుతున్నాను, నువ్వు బ్రాహ్మణుడు కదా, నువ్వు దేవుడిని చెప్పాలి కదా అంటే లేదు, బ్రాహ్మణుడు పోతే నేను దేవుడు నమ్మాలా, దేవుడు లేడు. So this Mataji, by mistake, she thought he is a devotee and served atheist prasadam. సో అయితే మాతాజీకి అర్థమైంది, నేను తప్పు చేశాను, ఈయన He also started scolding the Lord nicely. So that Mataji felt very bad and she started crying in front of the altar. She was praying, see, my intentions are right, was right. I wanted to serve a devotee. Lord, what you have done like this? అయితే అలా బాధపడుతూ కృష్ణుని అడుగుతుందట, నేను నిజంగా సేవ చేయాలనుకున్నా, బట్ ఎందుకు ఇలా జరిగిందో నాకు అర్థం కావట్లేదు. Lord comes in front of that Mataji and says, for this one person you are acting like this. You imagine in this world there are thousands and thousands of atheists daily scolding me. What should I do? నువ్వు ఈ ఒక రోజుకే ఒక పెట్టినావు, నేను రోజు కొన్ని వేల మంది లక్షల మంది చూస్తాను. So Lord is merciful. He says, I am equivalent to both devotees and non-devotees. He says, but still I am little bit soft corner to devotees. How is it possible? Why two statements? He is saying, I am not partial. I am equivalent to both devotees and non-devotees. Still I have a soft corner for devotees. Two non-identical statements. Whatever scientists you bring, they cannot understand this statement. నేను అందరి పట్ల సమంగా ఉంటాను, కానీ నా భక్తుడికి నేను శ్రేష్ఠుని. ఈ రెండు వాక్యాలు చూస్తే నాకు ఏమర్థం కనిపిస్తుంది, బయట వాళ్ళు ఎవరైనా వచ్చేసి దీన్ని అర్థం చేసుకోవాలంటే అర్థం చేసుకుంటుంది. నేను అందరి పట్ల సమానంగా ఉంటాను, కానీ నా భక్తుడికి నేను విశ్వసి. అంటే అది విచిత్రంగా ఉంటుంది కదా, రెండు ఒకే ఒకేలా ఉన్నాయి, అందరికి సమానంగా ఉన్నాడు, కానీ నా భక్తులు నేను క్రియేట్ చేయాలి. అదెలా అర్థం? Anyone here who has completely understood that statement? మీలో ఎవరికైనా ఈ రెండు వాక్యాలు అర్థమయ్యాయి? If you say equivalent, then why soft corner? If you say soft corner, then why equivalent? ఇద్దరి పట్ల సమానంగా నేను ఉన్నాను అన్నప్పుడు వీళ్ళకి మాత్రమే ప్రియంగా ఉంటానని ఎలా చెప్పగలను? వాళ్ళ పక్కన ప్రియంగా ఉన్నాడు అంటే వీళ్ళకి సమానంగా ఉన్నానని ఆయన చెప్పగలను. We have one Prabhu who has understood that statement. మనకి వెంకటరత్న ప్రభు ఉన్నారు, ఈ విషయాన్ని అర్థం చేసుకుంటారు. For others who have not understood, I'll give a small example. A mother has two children. One is very intelligent, and another son, he is little bit, he has some intelligence issues, some psychiatrist issues. Yeah. So, okay. So this mother
is giving special care to that son who has psychiatric issues. ఎవరైతే మొదలుగా ఉన్నాడో ఆ వ్యక్తి పట్ల తల్లి ఎక్కువగా మమకారం చూపిస్తుంది. He's leaving the other son little free because she knows that he is able to do things on his own. But feeding, making, giving him clothes, giving him other advantage. So whenever there is some situation, she gives extra effort and special effort to the other son which is not sick, not well. ఎప్పుడైతే అవసరం ఉందో అప్పుడు ఈ మొదలైన కొడుకు గురించి ఎక్కువగా తను గమనించుకుంటూ ఉంటుంది. అంటే తినబెట్టడం కానీ, తన పనులు వేయడం కానీ, ఏమైనా సౌకర్యాలు కానీ ఆ అబ్బాయి పట్ల ఎక్కువగా ఆమె తెలుసుకోవాలి. All the mothers can understand. Does this mean that mother is looking two children in different way? ఇక్కడ ఉన్న అందరి తల్లికి అర్థమవుతుంది. ఒక కొడుకు మీద ఎక్కువ ప్రేమ చూపించి ఇంకొక కొడుకు మీద ప్రేమ లేకుండా ఉండడం ఇలాగా ఎదురుగా ఉంటుందా? She loves both the son equally, but she knows the other son is not well. She is sick, so more care needs to be given. తల్లి ఇద్దరిని సమానంగా చూస్తుంది. అయితే ఎవరైతే కొంచెం బలహీనంగా ఉన్నారో వాళ్ళ పట్ల ఎక్కువ మనసు కేంద్రీకరించి ఎక్కువగా why she is caring the younger son? ఎందుకు శివ గురించి లేదంటే బలహీనంగా ఉన్న అబ్బాయి గురించి ఎక్కువగా ప్రేమ చూపిస్తుంది? Why? He needs more? Okay, so what is happening there? Yes, he is more dependent on the mother. Similarly, devotees are more dependent on God. Although non-devotees, devotees, as a mother sees equally, the Lord also sees equally, but the devotees are more dependent like this son, and Lord gives extra care to us. This is the greatness of the Lord. See, He's so merciful, especially we can see during this COVID situation. People were very rich. They can buy anything. They had private jets, but they couldn't buy oxygen. People had money to buy anything, but they were dying without oxygen. They couldn't buy oxygen. See how mercy is the Lord. The Lord is giving us free oxygen. This is the greatness of the Lord. And Arjuna understood this fact, and he was so much dependent on the Lord. So Arjuna was so dependent, so much dear to the Lord, that Arjuna also became very, very dear to the Lord, and the Lord also started reciprocating with Arjuna. Even personalities like Shiva, Brahma, and Narada Muni, they started getting doubt. How come Arjuna is so close to Krishna? How come Krishna become a chariot driver to Arjuna? Even I am also going on Nandi. One day also Krishna did not come. Okay, come, I will drop you. But how come he is doing so much? Because when you say charioteer, it is one of the lowest profile job. Because whenever one person who rides the chariot, somebody, a king or someone who sits behind, his whole concentration should be on the war field. He should keep watching the enemies if the weapons are coming, so he cannot directly communicate to the chariot driver. So the way he communicates is using his legs. When he taps on the left side, the charioteer should take left. When he taps on right, he should go right. When he taps on the head, he has to brake. When he taps a little bit down, he has to go straight. So it's one of the low profile jobs, and Krishna was happy to take that position to Arjuna. So all these demigods like Shiva, Narada, Brahma, they started discussing,
What is that special quality Arjuna is having that we don't have? ఇక్కడ శివుడు నారదుడు బ్రహ్మ వీళ్ళందరూ కూడా ఆశ్చర్యపోతున్నాడు. శివుడు అనుకుంటున్నాడు ఏమైంది దేవదేవుడికి అర్జునుడు ఏ మాయ చేశాడు కృష్ణుడికి. నేను తండ్రి పేట ఎన్నోసార్లు స్నానం చేస్తున్నాను, ఒక్క రోజైనా కృష్ణుడు తండ్రిపేట కూర్చొని నన్ను తండ్రిపేట నేను డ్రాప్ చేస్తానని చెప్పేసి ఒక రోజు శివుడు ఆహ్వానం. కానీ ఇక్కడ అర్జునుడికి రథసారథిగా అయిపోయాడే. అసలు ఎలాగా అలాగా భగవంతుడు రథసారథి అయిపోయాడు. రథసారథి పొజిషన్ అనేది ఈ సమాజంలో చాలా తక్కువ పొజిషన్ అన్నమాట. అలాంటిది రథసారథిగా ఉన్నప్పుడు, ఎస్పెషల్లీ యుద్ధంలో రథసారథిగా రథం నడుపుతున్నప్పుడు అక్కడ రథం పైన ఎవరైతే యుద్ధం చేస్తున్నారో వాళ్ళ మనసంతా కూడా ఎటుపక్క నుంచి బాణం వస్తుంది అనేది గమనించుకుంటూ ఉంటారు. అంతే తప్పితే రథసారథి పైన ఎక్కువగా వాళ్ళ కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది ఉంటుంది. ఒకవేళ రథసారథి కుడివైపు వెళ్ళాలంటే వాళ్ళు చేతులు కూడా ముందు వాళ్ళ పాదాలతో ఇటువైపు కుడివైపు ముందుతే రథసారథి కుడివైపు వెళ్ళాలి, ఎడవైపు నొక్కితే ఎడవైపు వెళ్ళాలి, తలపై నొక్కితే బ్రేక్ వేయాలి. సో అలాగా రథసారథిని యాక్చువల్గా రథసారథి యొక్క పొజిషన్ అనేది అంత తక్కువగా ఉంటుంది. కానీ తన యొక్క భక్తుల కోసం ఇలాంటి సేవలు చేయడానికి కూడా కృష్ణుడు ఏమాత్రం వెనకాడలేదు. ఎంతగానో ఆనందిస్తూ తన భక్తులకి ఇలాంటి అద్భుతమైన సేవని దేవదేవుడు అందిస్తున్నారు. అందుకని వాళ్ళకు శివుడు బ్రహ్మ నాలుగు కూడా దీన్ని చూసి విస్తుపోతున్నారు. దేవదేవుడు ఎక్కడ ఈ సామాన్యమైన అర్జునుడు ఆయన ఏంటంటే ఆయన నిజంగా గొప్ప భక్తవత్సలుడు అని చెప్పేసి అర్థం. I'll keep this very short. I request Prabhu also to keep the translation brief. So Shiva and Brahma and Narada Muni, they decide to come to Dwaraka. They come to Dwaraka and they meet Rukmini Devi and all the queens. So they are asking the same doubt. How come do you all know why Arjuna is so close to Krishna? And Rukmini says, even we are having the same doubt. Because he is not at all staying here. He has 16,108 wives. He will just come one day, he will stay. Again, he will say, next day I have trained, I have to go to Hastinapur to meet Arjuna. So like this, he is all the time thinking about Arjuna. Good that you people also came, so we don't know what is the issue going on. ఎందుకు అర్జునుడు అంత ప్రేమైపోయాడు కృష్ణుడికి, ఆయన రథసారథిగా అయిపోయాడు, ఏంటి కారణం అని అడిగితే ఏవో మాకు తెలియలేదు, ఇక్కడ 16,108 బాగానే ఉన్నాను నేను. సో మమ్మల్ని వదిలేసి అర్జునుడు ఎప్పుడో సంవత్సరానికి ఒకసారి అమావాస్యకి ఒకసారి వస్తూ ఉంటాడు. అర్జునుడు అంత ప్రేమ ఎలాగే ఏర్పడేది అనేది మాకు కూడా అర్థం కాలేదు. మనందరం కలిసి తెలుసుకున్నామని చెప్పారు. As they were discussing, Arjuna came from Hastinapur, came to Dwaraka. And as soon as Arjuna came, Krishna was nowhere to be found there till that day. The moment Arjuna came, Krishna came running. Arjuna, where were you? I have been missing you from so many days. Just 3-4 days back, he came from Hastinapur. And he's saying, I have been missing you. Where were you so many days? So I said, మాట్లాడుతున్నప్పుడు అక్కడికి అర్జునుడు వచ్చాడు. ఇక్కడ నుంచి హస్తినాపురం నుంచి అంతవరకు అసలు ఎక్కడ కూడా కృష్ణుడు కనపడిన వ్యక్తి ఎప్పుడైతే అర్జునుడు అక్కడికి వస్తాడో సో కృష్ణుడు పరిగెత్తుకుంటూ అర్జున్ కోసం వస్తాడు. ఎక్కడున్నా అర్జున, ఇన్ని రోజులు నేను మిస్ అయిపోయాను, ఇన్ని రోజుల తర్వాత నాకు కలవడానికి వచ్చావా అని చెప్పేసి కృష్ణుడు పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చాడు. యాక్చువల్గా 3-4 రోజుల క్రితం కృష్ణ నుంచి వచ్చాడు. అయినా కూడా ఆయన ప్రేమను చూస్తే వాళ్ళు నిజంగా ఆశ్చర్యపోతారు. The moment Arjuna came, Krishna took care of nicely, giving him eatables. He vacated some of the wives from the bedroom. He gave that bedroom to Arjuna. He started surveying everything like this. He totally forgot whatever is going on outside, and he did not care about any other people. వాళ్ళుంటే అంతపురాలన్నీ వదిలేసి అది అర్జునుడికి ఇచ్చేసి అర్జునుడికి కావాల్సిన అన్ని కూడా సౌకర్యాలు అక్కడ ఏం జరుగుతున్న విషయాన్ని కూడా మర్చిపోయాడు. ఇప్పుడైతే అర్జునుడు చూడగా. And after so many days, Arjuna is still staying there, and Krishna, he comes for the lunch to the dining table. He calls Rukmini Devi. Rukmini, come here, please, sir. Rukmini says, oh, at least now you remember me.
As she was serving the Lord says, "Where is Arjuna? Did he eat?" Again he started Arjuna. అయితే ఎప్పుడైతే అన్నం పడేస్తుందో అప్పుడు అడుగుతాడు ఎందుకు అర్జునుడు ఎక్కడికి పోయాడు నాకు కనపడలేదు అని చెప్పేసి మళ్ళీ అర్జునాన్ని మొదలు Rukmini thought, "Oh, this person is scattered again." And Krishna said, "He would be taking rest. Go and bring Arjuna, so that he can also have prasadam with me." మళ్ళీ మొదలు పెట్టాడు అర్జున అర్జున సో అప్పుడు అర్జునుడు అడుగుతాడు అర్జునుడు తీస్తూ ఉంటాడు సో పోయి అర్జున్ తీసుకురా ఆయనతో పాటు నేను కలిసి ఆహారం తీసుకున్నాను. So Rukmini goes, she does not return. అయితే వెళ్తుందంట కానీ మళ్ళీ తిరిగి రాదు. Next, here Krishna sent Satyabhama. Rukmini is gone to call Arjuna, go see what has happened. నెక్స్ట్ అర్జునుడు కృష్ణుడు ఏం చేస్తాడు సత్యభామ ఇచ్చేసి రుక్మిణికి వెళ్ళి ఇంకా రాలేదు పోయి రుక్మిణిని అర్జునుడిని ఇద్దరు తీసుకున్నాడు. She also does not return. Next he sends Jambavati. ఆమె కూడా వెళ్ళింది ఆమె కూడా తిరిగి రాలేదు. Like this he sends 4-5 wives. అందరూ చాలా మంది ఆడని పంపించారు. So nobody is returned. Krishna got a doubt what is happening. So he himself went to the place where Arjuna was resting. And there Krishna is seeing Arjuna is sleeping in the bed and all his wives are surrounding Arjuna and looking Arjuna like this with very surprisingly, amazingly looking at Arjuna. So Krishna was thinking, what big thing they are seeing, what this is world wonder, one person is sleeping and this, what maximum he will do snoring, that's all. More than this, what is more attractive, what these people are seeing. So Krishna goes near and he sees this wonderful thing. He sees why, he comes to know why all his wives are amazed. Because when Arjuna is sleeping, even in his sleep, in his each breath, he is saying Krishna, 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 Krishna. He is chanting the names of the Lord. అలా గొప్ప పెట్టేవాడిని వీళ్ళైతే అదే చూస్తూ ఉంటాను. సో అని గమనించుకుంటూ ఆయన అక్కడికి వెళ్తే అర్జునుడు తీసుకున్నప్పుడు ప్రతి శ్వాస నుంచి కృష్ణ 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 కృష్ణ. Not only this breath, even from his body pores, the Lord's name is coming out. ఆయన యొక్క శ్వాస నుంచే కాదు, ఆయన యొక్క చర్మ రంధ్రాల నుంచి కూడా కృష్ణ అనే పదం. And when they saw that, now the wives understood why Arjuna was so dear to the Lord. అది చూడగానే each and every moment in his life, Krishna was there. And concluding with this, each and every moment, Krishna saved Arjuna. After the Kurukshetra Yuddha was done, after the war, the Arjuna is there, Krishna is sitting as a charioteer. As per the norm, as per the rule, once a king completes the war and comes, first the chariot driver should get down and then he has to open the door of the king and then he has to welcome the king to come down and he has to put flowers. So that's the actual way to respect a warrior who has won the war field. But here what happens, as soon as the Kurukshetra Yuddha was done, Krishna says, Arjuna, you get down first. నిజానికైతే ఎప్పుడైతే యుద్ధం ముగించుకొని రాజు ఇంటికి వస్తాడో రథ సోదరుడు ఎవరైతే సరే డ్రైవర్ ఉంటారో అతను ఫస్ట్ రథం నుంచి దిగి తర్వాత ఆ రథాన్ని కూడా తలుపులో తెరిచి ఆ రాజుని పూలు వేస్తే ఆయన స్వాగతం వెళ్ళాలి. ఇది యాక్చువల్ గా పరిస్థితి. అయితే ఎవరైతే కృష్ణుడు అర్జునుడు దాన్ని ముంచుకొని అసనాపురానికి వస్తాడో కృష్ణుడు అర్జునుడు ముందు దిగవచ్చు. సో కృష్ణుడు దిగదు. రథ పెట్టడం ఏంటి? సో రథ చోదకులు దిగాలి, తర్వాత దిగాలి. కానీ ఇక్కడ కృష్ణుడు ఏం చెప్తాడు, అర్జునుడి ముందు దిగు వచ్చాడు.
Arjuna did not understand why Krishna is asking me to get down. Krishna said, "You please get down." Then Arjuna gets down. And Krishna says, "Just move away from the chariot." He did not understand why Krishna is asking me to move away. Then he moves away. Krishna says, "No, not enough. Little more you move away." Like this, he asks Arjuna to move away, move away. He almost goes 100, 200 meters from the chariot. అతనికి అర్థం కాలేదు ఏంటి కృష్ణుడు నన్ను దిగమంటున్నాడు ఫస్ట్ ఆయన దిగాల్సింది ఆయన దిగి స్వాగతించాడు అని చెప్పేసి అర్జునుడికి అర్థం కాదనమాట. అయితే కృష్ణుడు మళ్ళీ అర్జునుడు మళ్ళీ అడుగుతున్నాడు నేను కృష్ణుడు అర్జునుడు దిగాడు అప్పుడు అర్జునుడికి అర్థం కాదు అయినా కూడా కృష్ణుడు చెప్పాడని చెప్పేసి దిగుతాడు. దిగిన తర్వాత దూరం వెళ్ళేవాడు. అయితే అర్జునుడు కొంచెం దూరం వెళ్ళాడు. నేను ఇంకా కొంచెం దూరం వెళ్ళాను, నేను ఇంకా కొంచెం దూరం వెళ్ళాను. అలాగా 100-200 మీటర్లు దూరం వెళ్ళమంటాడు. ఎవరు కృష్ణుడు Then, once Krishna made sure that Arjuna went far, next Krishna got down from the chariot. The moment Krishna got down from the chariot exploded and became ashes. So Krishna, all these days, he was absorbing all the missiles, all the weapons which was coming towards Arjuna. And because Krishna was on that chariot, it did not explode. Like this, in each and every small situations, Krishna saved Arjuna. And Arjuna was dependent on Krishna in such a way, and that is why Krishna reciprocated in that way. So we as practicing devotees, we have to learn how to be dependent on the Lord. And one of the easiest way to do that in Kali Yuga is by chanting the Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama. Hare Krishna. Sorry, I took some time because the translation. I was told to speak, inspire something about IDC. Maybe I can speak 5 minutes and we can drop questions. Let's not have questions. If you all have any questions, maybe you can ask Devendra, or if we have time, we can offline check it. So I heard all the devotees here are going to take IDC. Maybe do we want a translation for this? Can everyone understand? Fine. So that we can, it's late, or maybe you can try to keep it short. So ISKCON's disciples course. This is very, very important course. It is one of the course which helps us to understand Guru Tattva. We all know how Guru is important in our lives. There is hot water, there is stove. If you want to heat that water, what will you do? Sorry, there is hot water and there is fire. If you want to heat that, there is normal water and there is fire. When you want to heat that water, what will you do? By putting in the, why you can put water directly on the fire? Huh? Okay, yes. So we need a container. So we are all like water. Krishna is like fire. We cannot go directly follow Krishna. We cannot directly understand Krishna. The container is very important, and that is Guru. Ramanujacharya, once he was taking his disciples on a pilgrimage. It was a very hot summer. So Ramanujacharya wanted to take rest. And he told his disciples that I am feeling thirsty. Can you all get me some water? These disciples goes in search of water. And while they go in search of water, they are seeing one old lady. She is selling buttermilk. She is going to the market with the buttermilk. So she says that, see, like this, our Guru has come. So he is feeling thirsty. Can you offer some buttermilk? This lady, old lady, was very happy, and she was very
genuine, generous, she gave the buttermilk. She gave the buttermilk and the disciples drank. They gave it to Ramanujacharya. Everything was over. They told, thank you for the lady. Lady told, you have to pay me. But disciples told, oh, but we don't have any money. And the lady told, no, actually, this is my daily business. I'm going to the market to sell. Only if I get that money, I would be able to meet my daily expenses. I thought you people are coming to buy buttermilk. Then disciples say, no, this is our very big guru has come, Ramanujacharya has come. Then the lady understood, oh, Ramanujacharya has come. Okay, if you don't have money, that's fine. But can I meet Ramanujacharya? Meanwhile, Ramanujacharya also comes to know that there is some conversation happening between his disciples and the lady. Ramanujacharya comes and asks, what is the issue? So he explains he knows the complete scenario. Okay, there is no money to give the lady. Lady says, okay, there is no money, that's fine, but I want one favor from you. She says, can you give me one recommendation letter to meet Balaji? What like recommendation letter? No, it is for me in this old age, it is very, very difficult for me to go in the queue to stand and take the darshan of the Lord. It is very difficult. But you are a very famous personality. If you can give a recommendation letter, I can go show this and I can go. Ramanujan, it's a big story. Ramanujacharya says, okay, fine, you take this recommendation letter. And the Mataji, old lady, goes to Tirupati and she goes in the front of the Lord and she asks the Lord, Lord, when will you take me to Vaikuntha? Lord says, you are not even coming to temple. You are not doing any devotional service. How can I take you to Vaikuntha? No, you should take me to Vaikuntha some or the other. He says, no, I can't do that without any devotional service. Yeah, maybe I have not done any devotional service, but I have a recommendation letter. What recommendation letter? Recommendation letter will not work. And she says, no, I have a recommendation letter from Sri Ramanujacharya. Oh, Ramanujacharya, where? Show me the letter. He says, the Lord sees, Balaji sees the recommendation letter, down signed by Ramanujacharya. Yes, you are passed. This Janma, you will come to Vaikuntha. So this is the importance of Guru in our life. Through our own endeavor, nothing is possible, but only through the mercy of the Guru, it is possible. And in our ISKCON movement, we also, all of us have an opportunity to get recommendation letter. And that process of getting recommendation letter is Diksha, initiation. So for getting initiation, there are some process which is laid by ISKCON GBC. You have to complete this GBC courses. So how many of you want recommendation letter from Guru here? Only few people. So then I think others, they want to still come to Medhalli and enjoy this place and just with same husband, same wives and all good. So I think all of you are very happy here. Good. So let me also shift to Medhalli. I want to know what is that? So much attraction here. Okay, so if you want to get that recommendation letter, which is Guru Diksha, you'll have to take this small IDC course, it's called Disciple course. And I guarantee you, you all are getting one of the topmost superb teachers who is coming to take it. I suggest even who have done IDC, you all don't take the exam, but at least you'll attend the course. You will find the difference between whatever IDC you have attended online or other IDCs and the difference between this IDC. Sundar Nityananda Prabhu has conducted this IDC on a different level. He comes to the very layman terms. Even a newcomer, a first timer, if he comes and sits in the class with so much of analogies and theories, Prabhu takes the session so nicely. There won't be absolute bore at all, like I did in the class today. I bored all of you. It won't be like that. So Prabhu he takes it to a different level. I don't have to tell anything. Once you take the course, you will come and share the realization to me. So not only the candidates who are ready to take initiation, even devotees who think you are eligible, but in future you are going to take initiation, please attend this course because every time you won't get the same opportunity. I mean, every time you won't be able to get Prabhu. Prabhu is also busy. He is traveling around. No, it's very, very rare he comes. Even if he comes, no, IDC possibility is very, very less because it's very difficult to and manage this IDC courses. There are so many things, no, paper correction has to be done, certificates has to be given. It is not like a normal class. And there will be a small test also. Don't worry about the test and exam and all those things. It will be very simple questions from the classes what Prabhu has taken. It is only 10 questions.
If you want, you can contact me privately. I will leak the question paper also, because first course was conducted on my end. I had conducted the course. So please go ahead and take the course. It's very, very important course, very, very exciting course, and Prabhu takes you all to a different realization. He will give altogether a different realization for you. So please, in any case, even devotees who have taken during this COVID, taken online courses, IDC courses, just attend this course because it's very, very important. Hare Krishna. హరే కృష్ణ. సో ప్రభు మనకి ఇస్కాన్ టెక్స్టబుక్ కోర్సు గురించి సహాయకు వచ్చారు ప్రభు దీనికి ఉదాహరణ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాడు. ఏంటంటే మన దగ్గర నీళ్ళు ఉన్నాయి, మన దగ్గర